This conference will now be recorded. So what we're talking about yesterday, comments, right? So single line comments, and we also finished the multi-line comments. So today we are going to talk about the documentation comments. Okay. So these are also known as Java doc comments. Okay. The comments that are especially used for Java API documentation. So Java API documentation. Java API documentation. That is to describe. So that is to describe the class and its data and methods. So to describe what? To describe or to give the information. Give the information of its class, data, and its methods. Okay. So what is the syntax? Okay, I'll just give you a simple example also. So syntax is slash double star. So here you can have one line, two line, same thing. So line one, line two, okay. So then you can have line three and so on. So you can say star and slash, okay. So slash double star you start with, and you end with what? You end with star slash. You end with star slash. So slash double star. You can have any number of lines, and you can end with the star and slash. You can end with star and slash. Got it? Understanding my point? So these are Java doc comments. So generally in our programming we don't use it too often, but where they are available. Okay, now for example, string is a class, I told you, right? So string is a class. So string is a class. So basically, when you are looking at a string, now for example, if I'm saying control enter, okay, so I can see a string class. Now here you observe, these are which comments? Documentation comments. So means it is helping you to tell you about this particular class. This particular class. So that is what is the main reason we use the documentation comments. So it is giving you information. So it is giving you information about this particular class. Okay. So now in the same way here, this is giving information about this data. Okay, about this byte and something. స్టార్ డబుల్ స్లాష్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అంటే ఈ ఏపీఐ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. సో ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మనము ఇలా యూస్ చేస్తాం. సో స్టార్టింగ్ లైన్ కంపల్సరీ స్లాష్ డబుల్ స్టార్ సింటాక్స్ అది. సో ఇక్కడ అవసరం లేదు, అవసరం లేదు. సో అది జస్ట్ పెట్టాడు, బట్ అవసరం లేదు. పెడితే ఏంటంటే ఇదంతా కామెంట్ కిందకి వస్తుంది అంతే. ఎస్, అట్లా కంపల్సరీ ఏం లేదు. Now you understood what is this comment? This comment is documentation comments. ఇదంతా ఎవరి డాక్యుమెంటేషన్ ఇది? This is this particular class documentation. Yes or no? So this particular class documentation అంతా కూడా ఎందులో ఇచ్చాడు? He gave it us in slash double star. సో దీని రియల్ యూసేజ్ మనం తర్వాత తెలుసుకుంటాం. సో ప్రస్తుతానికి we can just say that it is used for documentation. Now for example, okay, I'll use it here. Right, so I'll write about this method. So etla rastamu slash double star. This method is used, the main method is used to write the logic of the program. Logic of the program. So the main method is used for what? To write the logic of the program. అంటే దీని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనము ఇస్తున్నాం. So we are giving the information about this particular main method. So what this comment is? What is this comment called?
So this comment is called documentation comment. This comment is called which comment? Documentation comment. Getting my point? ఓకే. సో ఇది ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అవుట్‌పుట్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో అన్ని కామెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సింగిల్ లైన్ కామెంట్ ఉంది, మల్టీ లైన్ కామెంట్ ఉంది, అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్. సో యూ ఆల్సో హ్యావ్ విచ్ కామెంట్? డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్. ఈస్ దట్ క్లియర్? యెస్? ఓకే. సో మనం జనరల్‌గా ఏ కామెంట్స్ యూజ్ చేయం సార్ ఎక్కువ అంటే డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్స్ అంతగా మనం ఏమి యూజ్ చేయం. ఏపీఐ క్రియేషన్ అప్పుడు అది పనికొస్తది. ప్రస్తుతానికి you can ignore that. So later on we will understand them, right? Is this clear? Okay. Now ఇవి కామెంట్స్. సో ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్నవి ఏంటి తెలుసా? నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కామెంట్స్. సో టుడే we are components rather. So today we will start the discussion with so actually నేను అయిపోవాలి but somehow we could not complete. Second one is executable components. So కామెంట్స్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటబులే. కామెంట్స్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటబుల్. అంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇదేంటి? కామెంట్. ఇదేంటి? కామెంట్. ఇదేంటి? కామెంట్. ఇవన్నీ నాన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. బట్ మిగతా అన్నీ కూడా ఏంటి? ఎగ్జిక్యూటబుల్స్. సో ఈ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి? సో ఈ బేసిక్ ప్యాక్ అంటే ఏంటి? సో సెకండ్ ప్రో అంటే ఏంటి? మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు. So first we will start with the first components. Okay, but we'll write a simple sentence. These main office. So these are the comments. I'm sorry, these are the components rather. So okay, comments. So these are the components which will help you to give the output. So directly or indirectly. So direct గా అయినా ఇండైరెక్ట్ గా అయినా ఈ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ చేసేవి అనమాట. ఎవరు? ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ that contributes to the output. Contribute to the output directly or indirectly. Directly or indirectly. So these components will help you to work with the outputs directly or indirectly. So direct గా అవ్వచ్చు, indirect గా కూడా అవ్వచ్చు. Understanding? Yes? Okay. So these are the components that contribute to output directly or indirectly. The component, the comments, or I'll write the components other than comments are said to be which components? Are said to be executable కామెంట్స్ కాకుండా మిగతా అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూటబుల్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఓకే. సో వి విల్ హ్యావ్ అన్ని లైన్గా చదవము. సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మన మినిమం ప్రోగ్రామ్కి ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ మనం చదువుదాం. సో ఫస్ట్ వన్ we are going to talk about is keywords. What is the first one? Keywords. So keywords means, so what are these keywords basically? So keywords, yes, the words that are already the part of the, so the words that are already part of the Java environment. So the words that are already part of the Java environment, which will have a meaning and a
functionality. Okay, so which will have a meaning and a functionality. So the words that are already part of the Java environment, which will have a meaning and a functionality. Meaning have a and a functionality. When a particular keyword is used, when a particular keyword is used in the program, when a particular keyword is used in the program, its meaning and functionality is exposed. Okay, so its meaning and functionality will be when a particular keyword is used in the program, its meaning and functionality are exposed. Meaning and functionality are exposed. Is that clear? Yes or no? So the words that are already a part of the Java environment, which will have a meaning and a functionality. So when a particular keyword is used in the program, its meaning and functionality are directly exposed. Got it? Aర్థమైందమ్మా? Okay. Now, so examples. So we'll have examples and we'll talk about the functionalities also. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చూసేది ఏంటి, ప్యాకేజ్ కీవర్డ్. సో ప్యాకేజ్ కీవర్డ్ ఏం చెప్తుంది, this keyword enable us to create a package. Create a package. Okay, right. So for example, public is also a keyword. So this keyword when to a component applied to a component makes it publicly available. Makes it publicly available. Makes it publicly available. Publicly available in the sense anyone can access. Publicly available in the sense anyone can access. This keyword when applied to a component makes it publicly available and and will be used anywhere. Will be used anywhere. Yes. So that is the meaning of public. ఇది చిన్న మీనింగ్ అనమాట. So we will come back to the whole big meaning later. Okay. So like this you have many keywords. So అట్లన్నీ రాయలేము. So I'm writing public package. Okay. So class would రాద్దాం. So what does the class help you out? So class will help you out to create a class. So create a class. So this keyword will help enable us to create a class. Got it? So it is going to create a class. Understanding? So atla ఇప్పుడు for example, if you look at this program, now what are the keywords that you are looking at here? You are looking at package, public, class, public, static, void. ఇవన్నీ keywords అన్నమాట. సో ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా keywords. Yes? Getting my point? Okay. So అర్థమైన కీవర్డ్స్ అంటే ఇట్లా చాలా కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి అరౌండ్ దెర్ ఆర్ 78 కీవర్డ్స్. అన్ని లిస్ట్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ఏది యూజ్ అయితే అప్పుడు మనం దాన్ని చూస్తాం. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్? యూ అండర్స్టూడ్ నౌ? ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్? ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఐడెంటిఫైయర్స్. ఐడెంటిఫైయర్స్. సో ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఏంటి సార్? ఓకే, now for example you are there. Now how can I identify you? By name. So if you are in a college, they will identify you by a roll number generally. Yes or no? Here you don't have roll number, so that is why your name is your identity. Now in the same way, what you are creating here,
You are creating package, you are creating a class, you are creating a method. Means what are these basic packs, second, pro, main? They are identifiers, names of course. Identifiers. So what are identifiers and ఏం చెప్తారు? Identifiers are nothing but the names. Identifiers are nothing but the names which are provided. Identifiers are nothing but what? The names which are provided for a component. So you have a package component, you have a package component, you have a class component, you have a method component. ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో ప్రతిదానికి ఒక నేమ్ ఇస్తే దాన్ని మనం ఐడెంటిఫైయర్ అంటాం అన్నమాట. క్లియర్? Am I clear with my point? So what are identifiers? Identifiers are the unique names given to the Java components. Given to the Java components in the declaration, in the program creation. Yes or no? Okay. The identifiers are the names. Identifiers are the names given to the Java components. Given to the Java components, such as package, class, method, etc. Okay, variable. కొంతసేపు అయితే మనకి వేరియబుల్స్ కూడా వస్తాయి. వేరియబుల్, etc. Yes, understanding my point? So identifiers are nothing but the names. Identifiers are nothing but what? Names given to the Java components, such as package, class, method, variable, etc. Is this clear? Yes. So now whenever I am talking about the identifier, what you need to know? They are nothing but the names. They are nothing but the names. Identifiers are nothing but the names. Is this clear? Okay. Now ఇక్కడ ఇదేంటి? ప్యాకేజ్ నేమ్, ప్యాకేజ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇదేంటి? క్లాస్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇదేంటి? మెథడ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే. అయితే ఇవన్నిటికి కూడా there are some rules in Java. There are some rules to create the identifiers. Yes, in Java there are some rules to create the identifiers, right? In Java we have some rules to create the identifiers. Okay, in Java we have what? Rules to create the identifiers. First and foremost rule is an identifier cannot start with a digit. Cannot start with a digit. So what it cannot start with, sir? It cannot start with a digit, right? But a digit can be anywhere else. ఎక్కడ ఉండకూడదు? స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ డిజిట్తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అన్నమాట. కానీ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చా? ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? Yes or no? Okay. Now, for example, if I am saying 2 second pro, what is telling you? Syntax error. ఏమంటుందో చూడండి. Syntax error. Delete this token. What it is saying? Syntax error or on token 2. Token అంటే ఏంటి? కాంపోనెంట్. సో ఈ కాంపోనెంట్ పైన 2 ఇస్తున్నారు మీరు. సో 2 నేను అక్కడ ఉంచలేను. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ? It is telling you I am an error. Why it is saying you I am an error? Because because what is the rule? What is the rule? The rule is a identifier cannot be started with a digit. కానీ ఎక్కడైనా వేరే దగ్గర ఉండొచ్చు అంటే డెఫినెట్గా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. Now for example, if I am saying 2 here, are you getting any red line? ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు రెడ్ లైన్ వస్తుందంటే మన ప్రోగ్రామ్ పేరు అది కాబట్టి.
సరే పని చేద్దాం. సో I will say class second 2. Now is it giving you any error? No. Why? Because it is okay. So 2 can be anywhere else. 2 can be anywhere else, but it cannot be at the beginning. Cannot be at the beginning. Understanding my points? Okay. Next rule is an identifier cannot have spaces. Cannot have spaces. So space cannot be there. Okay. So what cannot be there? Space cannot be there. Now, for example, this is an identifier, right? Basic pack. Now see what happened. When I'm giving space, what it is saying? It is not accepting. Why? Because there is no space allowed. There is no space allowed. So class basic pack ఇది కూడా అంతే. సెకండ్ ప్రో స్పేస్ ఉండడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు మన నేమ్స్లో కూడా స్పేస్ ఉండొచ్చమ్మా. స్పేస్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్, రమేష్ ఉంది. సో రామ్ స్పేస్ ఈఎస్హెచ్ అని పెట్టచ్చా? Other will not accept it, right? Yes or no? Same thing here also. What cannot be there? Space cannot be there. So this is not allowed. Understanding? Am I clear? Yes or no? Okay. మీకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so I will go to here. I'll create another class. So right click చేసి new class 2 pro ఏమన్నా చూడండి. Type name is not valid. Type name is not valid. ఎందుకంటుంది not valid అని? Because you are providing the space. So space is not allowed. Am I clear? So what is saying? 2 pro, 2 space pro. What is saying? Type name is not valid. The type name 2 pro is not a valid identifier. గమనించారా? వచ్చిందా ఐడెంటిఫైయర్ అని వచ్చిందా? Why it is coming as identifier? Because the names are nothing but the identifiers. Names are nothing but the identifiers. Clear? Yes or no? Okay. Third point. An identifier can have underscore and dollar symbol. Can have underscore ఉండొచ్చు. ఇంకేం సింబల్ అమ్మా ఇది? Dot. An identifier can have underscore and dollar anywhere. Starting, ending, doesn't matter. Anywhere it can have. Okay. So it can have the dollar symbol anywhere. Okay. Anywhere. But any other characters are not allowed. Any other characters are not allowed. So వేరే characters ని allow చేయదు. Hmm? Any other symbols or characters? Yeah. So symbols. So any other symbols are not allowed. Now same example. Okay. So now 2 pro space of the sir కానీ I can have a underscore. I can have a underscore. So is it giving you any error? So it is not giving me any error, right? Yes. Okay. So now for example, if I say something like dollar, okay, it is giving you warning, but it is not saying I will not allow. What is giving you? It is giving you warning. Warning is అంతే.
గమనించారా? It is not saying that I will not allow. It is giving you a warning. Type name is discouraged. By convention, Java type names usually don't contain the dollar character. ఉండొచ్చు, కానీ నేను దీన్ని అలౌ ఐ మీన్ డిస్కరేజ్ చేస్తాను, ఎంకరేజ్ చేయను. What is Java system telling you? Hey boss, I will not encourage this. You can have, but I will not encourage this. అట్లా చెప్తున్నాను అన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే ఏమంటది డైరెక్ట్గా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ అండ్ సింబల్, డైరెక్ట్ ఎర్రర్ ఇచ్చేసిందా లేదా? రైట్. అండర్ స్కోర్కి ఏమన్నా అన్నదా? అండర్ స్కోర్కి ఏమనలేదు. డాలర్కి ఏమన్నా అన్నదా? అన్నది. చిన్న వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఏమని? డిస్కరేజ్ చేస్తాను, నేను దీన్ని అలౌ చేస్తాను, కానీ ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ యూ టు హ్యావ్ నేమ్స్ లైక్ దిస్. ఎస్, అర్థమైందా? సో నౌ వెన్ ఐ యూజ్డ్ సంథింగ్ లైక్ అండ్, ఇట్ ఈస్ లిటరలీ సేయింగ్ ఐ కెనాట్ అలౌ యూ. అర్థమైందా? సో వాట్ ఇట్ కెన్ అలౌ? ఇట్ కెన్ అలౌ అండర్ స్కోర్, ఇట్ కెన్ అలౌ డాలర్ సింబల్, బట్ ఇట్ కెనాట్ అలౌ వాట్? ఇట్ కెనాట్ అలౌ, వాట్ కెనాట్ అలౌ? ఇట్ కెనాట్ అలౌ ఎనీ అదర్ సింబల్. ఏదైనా యూజ్ చేసుకోండి, అలౌ చేయాలన్నమాట. ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండర్ స్కోర్స్ ఆర్ యూస్డ్, ఎందుకంటే ఆ స్పేస్ చూపించడానికి అండర్ స్కోర్ ఈజ్ ద బెటర్ వన్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్, fourth, an identifier cannot be a keyword. Cannot be a keyword. Identifier cannot be a keyword. So actual keyword అంటే ఏంటి? విచ్ హ్యావ్ సమ్ మీనింగ్. దాన్నే నువ్వు ఐడెంటిఫైర్ లాగా యూజ్ చేస్తా అంటే ఒప్పుకోదన్నమాట. సో వాట్ ఇట్ సేస్, సి, నౌ యూ నో పబ్లిక్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్, రైట్? సో లెట్ మీ సే పబ్లిక్. ఏమంటే చెప్పండి, క్లాస్ నేమ్ పబ్లిక్ ఇస్తా అంటే ఏమంటున్నది? నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఎందుకు సార్ అంటే పబ్లిక్ is already a keyword. Public is already a keyword. So how can I allow you? Type name is not valid. The type name public is not a valid identifier. Is this clear? Yes. అర్థమైందమ్మా? Everyone understood? Okay. Right. So these are the four specific rules that you have to follow whenever you are creating the identifiers. What is identifier? The names. So package name అవ్వచ్చు, class name అవ్వచ్చు, it can be um, the name of a what do you call, a method. సో దేనికైనా ఒక నేమ్, ఆ నేమ్ ని మనం ఏమంటాము? ఐడెంటిఫైయర్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్? ఐడెంటిఫైయర్. క్లియర్? స్టార్టింగ్ నేమ్ అనేది క్యామెల్ కేస్. ఓకే, రైట్. ఓకే, నౌ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ సజెషన్స్, కన్వెన్షన్స్ అంటాం చెప్పాలి అంటే. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ నేమ్ ఉంది. నిన్న నేను చెప్తున్నాను, ఒక క్లాస్కి మీరు ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి, సెకండ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ కన్వెన్షన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ వాట్? కన్వెన్షన్స్. సో వీ విల్ రైట్ కన్వెన్షన్స్ ఫర్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. ఈ కన్వెన్షన్స్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఫర్ ఏ క్లాస్, it's better to go for a title case. Better to go for a title case. So for a class, it's better to go for a which class? Which case? Title case. So what do I mean by title case? Title case means, now for example, I'm creating two. Okay, so I told you, right? So 1, 2, 3. So what I did here? So starting letter of each word to be capital. This is suggested. Okay. ఒకవేళ సార్ నేను అట్లా రాయను సార్, నేను ఐ విల్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఒకటి క్యాపిటల్ ఇచ్చేసి ఐ విల్ గో ఫర్
2 and I will go for 3. Is it giving you any error? Is it giving you any error? No. Yes, error yes. ఎందుకంటే అది సజెషనే. So it is a suggestion only. So what is the suggestion that Java systems are giving? You better you give the title case. Why sir? Why I should give title case? Because inbuilt classes అన్ని కూడా title case తోనే ఉంటాయి అన్నమాట. Inbuilt class ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని కూడా title case తోనే ఉంటాయి. So it's better to go for a title case for a class. Okay. Now for a method అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఏదైతే ఉందో అట్లా అన్నమాట. So for a method it's better to go for a camel case. సో క్యామెల్ కేస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి స్మాల్. సో సెకండ్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. అర్థమైందమ్మా? ఎస్. సో 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవునా? క్యామిల్ ఒక వర్డ్, కేస్ ఒక వర్డ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? క్యామిల్లో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి లోవర్ కేస్. సెకండ్ వర్డ్లో సి షుడ్ బి క్యాపిటల్. Is that clear, Narendra? You are listening or not? Okay, so is it clear? So ఏం చెప్పు. ఫస్ట్ దేనికోసం? క్లాస్ కోసం ఏముండాలి? టైటిల్ కేస్ ఉండాలి. ఓకే. మెథడ్ కోసం ఏముండాలి? క్యామిల్ కేస్ ఉండాలి. క్యామిల్ కేస్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ వర్డ్లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా? ఓకే. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, విల్ గో బ్యాక్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో మెయిన్తో పాటు ఇంకొక మెథడ్ పెడదాం. పబ్లిక్ వాయిడ్ మెథడ్ 1. సో ఏం యూజ్ చేశాను నేను చెప్పండి? వాట్ ఐ యూజ్డ్ మెథడ్ 1. ఇక్కడ ఏమన్నా నేను మెథ్ 1. సార్ నేను యూజ్ చేయకుంటే ఏమైనా అవుతుంది అంటే ఏమీ కాదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మెథడ్ 2 ఏమన్నా ఎర్రర్ ఇస్తుందా? ఏం ఎర్రర్ ఇవ్వదు. మెయిన్ అంటే సింగిల్ వర్డ్ కాబట్టి మనకు అక్కడ ఏమీ అవసరం లేదు. క్యామిల్ కేస్ సింగిల్ వర్డ్కి అయితే ప్రాబ్లం లేదు. మల్టిపుల్ వర్డ్స్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? సో ఒక థర్డ్ వర్డ్ ఉందనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా క్యాపిటల్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? సో ఇట్లా పెట్టినా తప్పు లేదు, అలా పెట్టినా తప్పు లేదు. కానీ హూ ఇస్ సజెస్టెడ్? దిస్ ఈజ్ సజెస్టెడ్. ఇలా పెట్టినా తప్పేం లేదు, తప్పని ఎవరు అనట్లేదు. బట్ వాట్ ఈజ్ సజెస్టెడ్? Camel case is suggested. What is suggested? Camel case is suggested. Is that clear? Yes or no? So ఇది సజెషన్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ వీటినే కన్వెన్షన్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ప్యాకేజెస్ it's better to use lower case. Okay, so it's better to use lower case. For packages it is always better to use what? సార్ ఒక్కసారి మళ్ళీ క్యామెల్ కేసెస్ చెప్తారు. లోవర్ కేస్ ని వాడడం బెటర్. సో లోవర్ కేస్ ని వాడడం బెటర్. ఎవరి కోసం? ప్యాకేజెస్ కోసం. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసిక్ ప్యాక్ అంతా స్మాల్ వచ్చేసిందా? నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ ప్యాకేజ్, సో యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ హియర్, సే న్యూ package, something like demo pack. So it will not say anything, but what is important here? You can go for demo pack. Aramina? So demo pack, so everything should be lower case. Understanding my point? Yes or no? Okay, so now for example if you are saying D capital, okay, so ఏమంటే చూడండి, discouraged package name. By convention package name usually starts with lower case. Starts మొత్తం lower case. Discourage అంటుందా లేదా? ఎందుకంటే discourage అని చెప్పండి. Because by convention what it is? By convention everything should be lower. Yes.
Clear? Understanding my point? Okay, right. So for packages, it is better to go for lowercase. And same goes for variables also. For variables, it's also better to go for the lowercase. Okay, it's better to go for the lowercase. So మీకు variables ఈ program లేవు, but only simple example I'll give. So suppose if I am saying ఇక్కడ మీకు variables రాలేదు. So int var1 is equal to 45. So now this is a variable. What is this? Variable. ఏమంటాము దీన్ని? Variable. So variable ఏ కేసు ఉంటే better? Lower case ఉంటే better. Okay. This is what is called a variable. Is that clear? Okay. So now you have something called as constants. Okay. For constants, it's better to use uppercase. So for constant, it is better to use uppercase. Constant at sir Mari. Constant is nothing but a fixed value. Constant is nothing but which value? Fixed value. So fixed value ఎలా ఇవ్వాలి సార్ మనం జనరల్గా అంటే public int final అనాలి యాక్చువల్ public final int fix value అంటే అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు కావాలంటే సో 54 సో 54 ఓకే ఓకే public final int final I gave no okay so final int fix value is equal to 54 గమనించారా సో దీన్ని మనం ఏమంటాము we call it as a constant సో ఫైనల్ అంటే ఫిక్స్డ్ అన్నమాట సో ఫైనల్ ఏంటి దాని కథ ఏంటి అదంతా మనం తర్వాత నేర్చుకుంటాం ప్రస్తుతం జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ అప్పర్ కేస్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ అప్పర్ కేస్ వేరియబుల్ మీన్స్ లోవర్ కేస్ వేరియబుల్ అంటే చేంజ్ అవ్వచ్చు ఈ కాన్స్టెంట్ అంటే చేంజ్ అవ్వదు అంత ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా ఎస్ ఓకే నౌ జస్ట్ గో త్రూ ద రూల్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ వన్స్ అగైన్ మీరు రాసుకున్నారా రాసుకుంటే ఒకసారి యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ This conference will now be recorded. Right. So now we will talk about the third one, literals. Okay. So literals. So what are literals basically? Okay. So literals are nothing but the data values. What are literals? Literals are nothing but the data values. Okay. They are the fixed data values. They are the fixed data values in the program. They are the fixed data values in the program. We are not talking about constants. They are nothing but the fixed data values. They are nothing but fixed data values. So whenever I am saying fixed data values, what do you mean by fixed? Fixed means they will not be changed. They will not be changed. So fixed means they won't be changed. They won't be changed. Getting my point? So what are literals? They are the fixed data values in the program. So literals are the fixed data values in the program. So whenever I say fixed, they are like will not be changed. They are like will not be changed. Is that clear? Yes or no? Okay. Now, whenever I am saying fixed, they are the fixed values.
Okay. Now, in how many ways we can look at these literals? Okay. In Java, we have the following types of literals. So they'll all make up the data. Okay. So first one, numeric literals. First one is what? Numeric literals. Second one, character based literals. First one is numeric literals. Second one is character based literals. Third one is Boolean literals. And finally, null literal. Okay. So what is the first one? Numeric literals. Second one, character based literals. Third one, Boolean literals. Fourth one, null literal. Right? Okay. So today what we will do is, so today we'll just name them, and tomorrow we'll talk about clearly. So I don't want to make it to another day. Okay, so we'll just list out the things. So under numeric literal, so what are numeric? Numbers. Numeric means fixed value, fixed numbers. Numeric means fixed values. Okay, they represent the numeric data. They represent what? Numeric data values. What they represent, sir? They represent numeric data values with reference to the number line. What is number line, sir? Remember, in small, in smaller classes, we have this. So number line. So 0, 1, 2, 3, 4, and so on. -1, -2, -3, and so on. Yes or no? So these are the numeric data. Okay. Now how many are there, sir, in this? We have integers and we have float based values. What is that? Integers and float based values. So whenever I'm saying integers means what? Integers means we have all this now 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, and all. So these are all integers. These are all what? Integers. Integers are nothing but the values. Integers are nothing but the values which do not have any decimal point. Is this clear? Okay. So I can write simply. So for only introduction this. So tomorrow we will see in detail and so on. Right. Now coming to the float based values. Now for example, if I am asking what is the value between 3 and 4, 3.5. you will say 3.5. So these are float based values. So float based values in the sense something like 4.56 minus 3.81. So these are all float based values. Is that clear? So they are nothing but what? The numbers with the decimal point. Integers means numbers without a decimal point. Is this clear? Yes or no? Okay. Next, character based literals. So whenever I'm talking about character based literals, representation of one or more characters from the basic character set. From the basic character set. So what do you mean by the basic character set, sir? A to Z. Okay. Small a to Z, 0 to 9. Yes or no? So 0 to 9, and you have all the symbols, right? So these are all known as what? The characters. Okay, so what we are having, what we are saying, what representation of one or more characters. Okay, so they are
single character and string. So you have single character and string. Single character, or you can say character only. Okay, so you can simply say character also. Character and string. So how the character can be? Okay, something like D. Okay, so you can say something like 2. Okay, like this. So here you can say hello. Here you can say Java. So what are all this? All these are strings. All these are strings. So collection of one or more characters. Okay. Next, Boolean literals. So you have only two values here, true or false. True or false. And finally, null literal will be only null, right? So tomorrow we will go into the depth of these things. Okay. So how a programmer should understand, how a programmer will look into all this, we will understand in our next coming session, right?